Okay, to find the perpendicular distance from a point upon a line, একটা লাইনের উপর একটা পয়েন্ট থেকে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স বার করব 3 ডাইমেনশন। ক্লিয়ার? ওকে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এট এ টাইম ওই পয়েন্টের ইমেজ বার করব, ফুট অফ দ্য পারপেন্ডিকুলার, তার কোঅর্ডিনেট বার করব, বাকিগুলো আমরা করব। তো বেশি থিওরিটিক্যালি না গিয়ে আমি একটা সাম দিয়ে থিওরিটা, টোটাল থিওরিটা আমি একটা সাম দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি, একটা পার্টিকুলার এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি, তোরা বুঝে যাবে। ওকে, চল। তো ধর বললাম একটা পয়েন্ট আছে, মনে কর 1 -1 2, 1 -1 2। এই পয়েন্ট থেকে ধর আমি একটা লাইন লিখছি, মনে কর x - 1/3 equal to y by -1 equal to z plus 2/2। আমি বললাম এই পয়েন্ট থেকে এই লাইনের উপরে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স বার করব। ওকে, তাহলে দেখ, ধর এই যে লাইনটা, এই লাইনটা মনে কর এই 1 নম্বর লাইনটা, এটা হচ্ছে আমাদের 1 নম্বর লাইনটা, আর এখানে যে পয়েন্টটা আছে মনে কর p 1 -1 2। ওকে, তাহলে এই p পয়েন্ট থেকে এই 1 নম্বর লাইনের উপর মনে কর আমি পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম, সেটা কত বল? pn। So pn is the perpendicular drawn from this point upon the line 1. ওকে, তো কিভাবে আমি বার করছি দেখ। তো সবার আগে এটাকে আমি ধরে নিচ্ছি this equal to something lambda. This is the symmetry form of a line. Okay, now so any point upon the line 1, any point upon the line 1, এই 1 নম্বর লাইনের উপর যে কোনো পয়েন্টকে আমি কত লিখতে পারি? This is 3 lambda plus 1 minus lambda and 2 lambda minus 2. Am I right? Okay, this point may lie any position of the line 1. Right, now the pn is the required perpendicular drawn from the point p upon the line 1. Okay, pn is perpendicular to 1. So since pn is perpendicular to 1, so we can take this point as in, right? Because n is also lies on the line 1, so we can take the point n as this. So we just consider this point as n. Am I right? For any particular values of lambda. For any particular values of lambda, we can take the point n on the line 1. Okay, now our target is to find out the value of lambda, right? Here the DRS of the line PN are proportional to, since PN is also a line, PN তো একটা লাইন, তাহলে PN লাইনের ডিরেকশন রেশিও কি হবে? x2 - x1 minus y2 minus y1, z2 minus z1। এই হচ্ছে n পয়েন্ট আর এই হচ্ছে p পয়েন্ট। তাহলে কত লিখব আমরা? 3 lambda plus 1 minus 1 minus lambda minus 1 মানে plus 1 and 2 lambda minus 2 minus 2, right? That is 3 lambda minus lambda plus 1 and 2 lambda minus 4. This is the DRS of the line PR. Am I right? Now, this line PN is perpendicular to 1, because PN is the perpendicular. So PN is perpendicular to the line 1. So since PN is perpendicular to 1, so the DRS of the line PN and the DRS of the line 1, they are product of sums. Their summation of the product is 0. তাই তো? ডিরেকশন রেশিও প্রোডাক্টের সামটা কি হয়ে যায়? 0 হয়ে যাবে। তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারবো বল? এই 1 নম্বর লাইনের ডিআরএস গুলো কত? 3 - 1 আর 2। তাহলে কত হবে বল? 3 * 3 lambda minus 1 * minus lambda plus 1 plus 2 * 2 lambda minus 4 equal to 0. Okay, so 9 lambda plus lambda minus 1 plus 4 lambda minus 8 equal to 0.
তাহলে কত পাচ্ছি 9 রাখে 10 14 14 lambda equal to 9. So lambda is equal to 9 by 14. So lambda point টা কত বেরিয়ে গেল? Lambda is equal to 9 by 4. So our target is to find out the value of lambda. So we have just achieved our goal. Clear? This is lambda is equal to 9 by 4. So now we have to put this lambda at here and find out the point n. So the point n is, what is the point n? 3 lambda plus 1, that is 27 by 14 plus 1, minus lambda, that is minus 9 by 14, and 2 lambda minus 2, that is 18 by 14 minus 2. So the point n is 41 by 14 minus 9 by 14 and minus 10 by 14. This is the point n. Okay, and এই n টা কি? এই n টাকে আমি বলতে পারি foot of the perpendicular. This is also the coordinate of the foot of the perpendicular. Am I right? This is also the coordinate of the foot of the perpendicular. So যদি আমাকে সামটাতে বলে যে এই P পয়েন্ট থেকে এই লাইনের উপরে তুমি যে পারপেন্ডিকুলারটা ড্র করছো তার ফুটটা বার করো। So this is the foot of the perpendicular. Clear? This is the coordinate of the foot of the perpendicular. Am I right? Now the required perpendicular distance. So what is the distance? The distance is Pn. We know the point is P and n is the point. And the distance formula between 2 points, we know that. So this is root over 1 minus 41 by 14 square plus minus 1 plus 9 by 14 square plus 2 plus 10 by 14 square. এই পুরোটা কিন্তু রুটের মধ্যে আছে, রাইট? এত ইউনিট। এটা ক্যালকুলেশন করব, যেটা आंसर হবে সেটাই आंसर। আমি ক্যালকুলেশনটা পুরো করছি না। তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের একটা পয়েন্ট থেকে একটা লাইনের উপরে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স বার করার জাস্ট প্রসিডিউর। ক্লিয়ার? আরেকটু আছে, এখানে আরেকটু আছে, যেটা এই সেম সামে আরেকটা পোরশন আমাদের মাঝে মাঝে বার করতে দেয়, বলে দেয় টু ফাইন্ড the image of the point, to find the image of the point this with respect to this line 1, to find the image of the point with respect to this line. এই পয়েন্ট আর এই লাইনের রেসপেক্টে ইমেজ বার করতে চাই। ইমেজ মানে জাস্ট তাদের যে আয়নার উপর যেটা হয়, তাহলে এই লাইনটা এখানে কিসের কাজ করবে? আয়নার কাজ করবে। ওকে, so suppose q is the image of the point whose coordinate is alpha, beta, gamma. So if we join P and Q, so obviously this is 90 degree and Q n must be the middle point of P and Q. Am I right? N must be the middle point of P and Q. So we consider the point Q as alpha, beta, gamma. Okay, and n is the middle point of P and Q. তাহলে এখান থেকে কি লিখতে পারি আমরা বল? তাহলে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের মিডল পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের n বলে তো এইটা। তাহলে আমরা কি পাবো এখান থেকে বলো? আলফা প্লাস 1/2, বিটা মাইনাস 1/2, গামা প্লাস 2/2 ইকুয়াল টু 41/14, 41/14 minus 9/14 minus 10/14. তাহলে কম্পেয়ার করলে কি পাচ্ছি বল? আলফা প্লাস 1 ইকুয়াল টু, আলফা প্লাস 1 কত বল? 41/7. তাহলে আলফা কত? 41/7 minus 1, that is 34/7. Next, beta minus 1 equal to minus 9/7. So beta equal to 1 minus 9/7, that is minus 2/7. And what about gamma plus 2/2 equal to this? So gamma plus 2 equal to minus 5/7. So gamma equal to minus 2 minus 5/7, that is minus 19/7. So the image of the point P is alpha and this must be কত হচ্ছে 34/7, comma beta is minus 2/7 and gamma is minus 19/7. This is the image
of the point P with respect to this line 1 ক্লিয়ার তার মানে এই পার্টিকুলার একটা সাম দিয়ে আমরা কি বার করলাম আমরা ফুট অফ দা পারপেন্ডিকুলার বার করলাম আমরা আর কি বার পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স বার করলাম as well as আমরা কি বার করলাম ইমেজ অফ দিস পয়েন্ট বার করলাম সেম প্রসিডিওর সেম ভাবে যাব আমরা বোঝা গেল ব্যাপারটা মানে সেম প্রসিডিওর আমরা তিনটে পার্ট আমরা একবারে শিখে নিলাম ওকে ঠিক আছে